for no reason. From wherever place that you're listening in, welcome. And today, welcome back to our second edition of the special Transitional Justice in South Sudan, a show that dives into the issues shaping our nation's future. Well, my name is Amos King, and with my Charles co-host, Kemak. Charles Yes. Kemak. And we are tackling a topic of immense importance, a South Sudan journey towards truth, reconciliation and healing. We have seen a significant development lately in the establishment of key mechanisms aimed at addressing the painful legacy of that is the conflict that happened. But what do this mean for the ordinary South Sudanese citizens? How will people on the grassroots, the affected victims of war, and the survivors of all sorts of acts of violence participate in the process of truth-telling, reconciliations, and healing? And again, today we're also joined with the team that came yesterday. Of course, we have Madam Mary, the Executive Director of the South Sudan Women and Orphans Charity Organization, and also Mr. Wanis, who is also working with Madam Mary. Let me welcome them to briefly introduce themselves and also talk a little bit about this organization, the Widows and Orphan Charitable. Charles and Amos, it's an honor and pleasure to be here in the studio the second day. Just a point of clarification, the organization is called South Sudan Widows and Orphan Charitable Organization. It is abbreviated WOCO or sometimes SSWOCO. So sometimes people confuse it with the commission of widows and orphans. So this is a national organization, women-led organization established in 2011 by a group of women who are concerned with the suffering of our children and women in South Sudan. So our main office used to be in St. Joseph Catholic Church, but we have shifted from that place. We are now in Muniki Block C along Gudeli Road. We are implementing various activities in Upper Nile State, in Malakal, as we mentioned yesterday. We used to be in Fashoda, but currently we are partially active in Fashoda County. But currently we are implementing activities related to resilience, community resilience, MHPSS, child protection, and also peacebuilding, which is part of this program. Today we are in the studio to talk about it, and yesterday I mentioned something about it, that we use community dialogues and radio talk shows to reach the community with information in relation to the discussion of today, the formation of the commissions, the CRA and the CTRH commissions. This program is funded by UNDP. We are also in Melut County. My colleague Wanis will add something on that. Thank you very much. Thank you, Mary. Just to add to what Mary was just mentioning, we are currently in a consortium that consists of other three partners under the localization agenda, which is already being funded by the Dutch Relief Alliance, the DRA. They have a joint response that has been running in South Sudan for the last decade, and it tackles humanitarian issues that the vulnerable people are facing. So in the consortium, we are four partners: WOCO, War Child Holland, Plan International, and also we have SADO. So these four organizations are implementing emergency responses in Upper Nile, to be particular in Malakal Town, POC, Faluj, and also Malut. The sectors of activities, as Mary just mentioned: general protection, child protection, livelihoods, and also some elements of resilience and recovery, which is also coming under the EU. At the moment, we are also implementing peacebuilding in partnership again with War Child Holland and Save the Children. So we use these programs trying to link up with the efforts of peacebuilding that is coming in now under UNDP. So this is what I can add to what just Mary. Marhabekum Maratani. Now that you're really speaking to the people in the grassroots, I would so much appreciate if we really consider using the language that we all know that our people will understand. So I will so much welcome you in your responses to use much of Arabic.
And yes, before we dive into the deep conversation, we also had a chance through our able field team in Malakal to mobilize some individuals whom we believe were either directly or indirectly affected by the war. We posed some questions, and we hope that Madam Mary and Wanis here in the studio today are in good position to respond and react to the voices of the people that we are going to listen to. Stay tuned and let us listen to Madam Nyao, who also lost her husband during the war, and then Madam Aliza Bukej Ayuker, a person with disability. Of course, these voices will also will tell us exactly how people feel when they're in such kind of situations. Let's listen to the voices, and when we come back, Madam Mary will react. أنا في ولاية النيل في يوم ده في إذا الكاثوليكية سودا المابا طبعا اللجنة الحقيقية ومسالة عشان يتكلم ويسمع الصوت بتاعنا عن هنا النسوان المرهمين. عشان كده دارين نقول إنه أنا من 2013 و 2016 دمر نسوان بتاع المرهومين، وكمان في قوات بتاعنا هسه ده تأثير بالنسبة لنا لمشاكل اللي كان حصل في جنوب السودان حتى ولاية النيل. أنا دايرو للجنة الحقيقة ومسالة، أنا داير إنه النسوان بتاع المرهومين داير عشان يدو الدعم، عشان دعم ده يذكر ما يذكر أجاد بتاع ملكان را، وداير عشان يكون أجاد بتاع يكون مليان من شكل بتاع اللجنة الحقيقة بتاع مسالة. المفوضية حقيقة ومسالة وداير عشان يدونا إنه زي ما أننا قاعدين مع عيال بتاعنا بدون مدارس، بدون مستشفيات، بدون الشغل. ده المفوضية حقيقة ومسالة داير عشان يشوفنا إنه الدعم بتاعنا يجي يدونا ويدونا، وعشان يال بتاعنا يعرف إنه المفوضية حقيقة ومسالة هدانا حقوق بتاع اليال بتاع المرهومين. طبعا أنا داير نسألينه سي النازل وبدونا الدعم بتاعنا ده حقيقة ولا ما بكون حقيقة. دايرين عشان يكون حقيقة الدعم بتاع النسوان بتاع المرهومين ويال بتاعهم، داير عشان نازل سي وبدونا دعم ده ولا ما بدونا حقيقة ولا ما حقيقة. عشان يكون عدالة بالنسبة لي يجيب دعم ده وقتي عشان أننا نشوف إنه أننا نسوان بتاع المراهيم أننا جاب لنا دعم بتاعنا ورمنا دعم بتاعنا رجع في طريقة سليم. طبعا بوضع الناس اللي كان قاعدين في مشاكل النسوان كتير بخوف عشان ما يتكلم، يعني وار يسكت مع حاجة في قلبه، وعشان كده دارين عشان نسوان ديل يطلعوا ويشوفوا عشان يكون فيه مجال بدوله عشان يتكلم على الحق بتاعه ويطلع الحاجة كاب بقلب بتاعه عشان يكون يراجع في ضمن الكان قاعد مع راجل بتاعه. دارين التعويذة دارين أجاد البتاع اليدوية، أعمال اليدوية يدونا قرويدة عشان وار يعمل الشغل بتاع الأعمال اليدوية. نمرينين ممكن زور يعمل البيزنس صغير، ممكن تارك، ممكن تشيل هدوم لمقاطعة لفيام، ممكن تشيل زيت، ممكن تشيل فول، ممكن تشيل عدس، تشيل سكر، تمشي لفيام لمقاطعة لبومة. ممكن أعمال يلوية ده ولا دعم المتارك ممكن يدونا بالخلفية بتاع الشغل بتاع زمان. ممكن زول ما يفكر إنه أجار بتاعي كان راه. نعم أنا بنشوف إنه حكومة ومنظمات الدولية عشان يجي يساعد لنسوان بتاع المرهمين ويال بتاع المرهمين. الرسالة بتاعي أنا دا نقول إنه حكومة بتاعنا مع منظمات الدولية ما يعمل كذب كري يجيب عدالة للنسوان ويال بتاع المرهمين، يجيب يجيب الدعم حقيقة عشان يعرفوا إنه
المنظمات وحكومة بتاعنا لما يدينوا وجاب دعم حقيقة. أنا بنقول إن حكومة يشاركوا مع ناس اللي بيجيب دعم لناس للنسوان بتاع المرومين، عشان حكومة بتاعنا لو واقف مع منظمات الدولية اللي بيجيب دعم للنسوان بتاع المرومين، معناه سلام يكون فيه وعدالة يكون فيه وحرية يكون فيه. نائب رئيس بتاعت ذو الاحتياجات الخاصة ولاية على النيل. نعم، حاجة لنا دايرو عشان ناس العدالة الانتقالية يدعم به الناس المواطن، ما ضروري هم يدوم دعم في يدينهم كل يوم، اللي يدوم ممكن يدوم تدريبات عشان هم يقدر يساعدوا أنفس بتام، لأنه في ناس بعض منهم قروا وفي بعض منهم بقدر بيعملوا الأعمال الحرة اللي هم بقدر بيشتغلوا بيدين بتام في الفترة ده، لأنه الشغل ده بيقى دائم، إياقة ده بيقى دائم في حياة بتام، وبعض منهم هيال بتام عشان يقدر يعكلوا هيال بتام. يستحسن هنا هم يدربهم في تدريبات برضو خاصة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، هم بقدر بدعموا أنفس بتام. طبعا الإعاقة أنواع طبعا، يعني في بعض منهم بيقدر بيمشوا للزراعات بيعملوا الزراعة، ممكن يدعمون برضو يدوم التراب، يدوم برضو آليات بتاعت الشغل، حتى لو حكومة ممكن يوفر لهم برضو التراكترات برضو هم ممكن يزرعوا زي ناس. وفي بعض منهم برضو الإعاقة بمشوا بالعجلات، اللي بمشي بالعجلة ممكن يدربوها، ممكن لا إذا كان قرأ ممكن يتدرب حتى صيانة بتاع تلفونات، حتى في كل الشغل بتاع السوق، سوق التجارة هم برضو ممكن يعملوا تجارة. حاجة ده بيساعدهم حتى هم بيقدر بيتقووا، وحتى بيقدر بيرفعوا عيال بتاعهم فوق يمشوا المدارس. الناس الاحتياجات الخاصة منهم بدل الحروبات، فالناس ده وضع بتام لغاية حسا وضع بتام صعب، كان صعب شديد في ولاية على النيل، لأن هم المتعثرين بالحرب أكتر وأكتر. أثناء حرب لما كان حرب كان بدت هم بيتعثروا كيف؟ لأن هم ما عندهم قدرة عشان هم يقدر يجروا لمكان الناس بيجروا فوقه، حتى هم فضلوا في داخل ولاية عان النيل. أنا من ضمن الناس اللي كان فضلنا هناك في داخل البيوت حتى بعد الحروبات كله، بعد ما جاء منظمات جابونا في الولاية عان النيل، حتى جابونا في البحث المجتهدة هي بتاعت حماية بتام. فالتأثير بتاعه كان حار شديد بالنسبة لنا نحن كذوي الاحتياجات الخاصة، حتى بقية منهم ذاته ماتوا من الجوع في داخل البيوت لأنهم ما عندهم أكل، وبعض منهم ما عندهم مويه يشربوا، وهم يتأثروا شديد ماتوا باقي منهم. طبعا أنا بيقول كده إن هم ما ينسوا ناس المعذورين، لأن حاسة هنا ضغطنا معانا شديد، لكن ناس العدالة حاجة لنا داير أقولوا لهم إنه هم ما ينسوا ناس ذوي الاحتياجات الخاصة. إذا كان في تدريبات، إذا كان في المدارس برضو، لأن هم قاعد يقروا مع ناس، هم ما ينسوا حتى في المدارس، لأن هم بيقروا وبيخشوا جامعات، حتى في السكولرشيب برضو هم يدخلون عشان هم يخشوا المدارس زي أولاد ناس الموصولين. برضو إذا كان في الشغل برضو، إن كان في المنظمات، إن كان في الحكومة برضو، هم برضو ما ينسوا، لازم يدخلون، ما يكون كلام بالخشم بالشفاف وهم ما في تطبيق، لازم يطبقوا زي ما قالوا عندهم حق في دولة بتاع جنوب السودان، في دستور بتاع جنوب السودان، حق ده لازم يطبق ويشتغل، ما يكون كلام بس باللسان وناس ما يطبقوها. طبعا تشجيع بتاعي بالناس الفقد الثقة بتاعت العدالة، أنا داير أقول لهم إنه إحنا ما نفقد الثقة، ناخد أمل إنه دولة ما بيبقى كده، ناخد أمل إنه دولة بتاعنا يوم من الأيام بتصلح، لأنه كل شيء له نهاية بتاعه، وكل شيء بيبقى كويس في دولة بتاعنا. حتى نينا بننعلو سلام في الدولة بتاعنا، نينا بناخد راحنا كذوي الاحتياجات الخاصة، ما نفقد أمل إنه خلاص ما في حاجة تاني. قوى وشجع نفسك، أنا ده حاجة لدير أقول للناس الفقدوا أمل، أنت ما تفكر بعيد، كل شيء بنتهي، لأن ربنا موجود معنا برضو، ربنا بيجيب حلول حتى نستغير في الدولة بتاعنا ونلقى الراحة زي ما دول المتقدمين. أنا بثق في شغل بتاعهم، لأن هم دعم بتاعهم بيجوا من مكان البعيد، بيجي لغاية بيحصلنا هنا في ولاية، دعم ده هنا مستفيدين منه كتير. وحتى شجع بعض من ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى احنا بقينا ذاته مع في الوسط بتاع الناس من اجل الدعم بتاعهم القاعد يجي هنا، قاتين ثقة انه الدعم ده قاعد يصل لنا. انا داير اقول للناس بتاع عدالة الانتقالية انه خلي الشغل بتاعكم ده زي ما بدأتوا كويس، خلي الشغل ده يمشي كويس، وعدالة يكون في مكان بتاعه لكل الفئات الموجودة، إذا كان الشباب، إذا كان مرأة، إذا كان ذوي الاحتياجات الخاصة، كل الفئات كل يكونوا مشتركة في الخدمة بتاعكم اللي قاعدين تخدموا للناس كله، ما في أي ظلم فيه، لأنه أنتوا ناس بتاع عدالة، لازم عدالة يكون في مكان بتاعه. وأنتوا ده أنا كرر وقاعد نكرر ما تنسوا It's 12:30. الخاصة، لأن الناس ده مهمين شديد، هم
ما معذورين في الكرائم هم معذور في الكرائم بتاعهم اما في الاخر، لكن اما اللسان بتاعهم ما في اعاقه في اللسان بتاعهم، هم بيقروا وبيشتغلوا زي ما ناس اللي بيشتغلوا بيتكلموا كلمات مليانه زي ما ناس الكويسين. ده الاخر كلام بتاعي، ما تنسوا ذوي الاحتياجات الخاصه، وانا قاعد اكرر. And welcome back. Of course, you have just listened to Aliza Bukech, who is representing people with disability in Malakal. And previously you listened to Nyawa, who is a widow, is also Malakal. You have heard their comments and their concerns. Madam Mary, if you are in position to be joined by Wanis, can you tell us what is your take over their comments and concerns? شكرا جزيلا. أنا بشكر ماما نياو وعليزة بوكاج. thank you very much. الرسالة بتاعكم وصل لنا، وأنا الكلام اللي أنا بقدر بقوله إنه المفاوضيات الاثنين ديل ما بخلوا زول برا. everyone is inclusive. أي زول اللي عنده حق فوقه حق بتاعه محفوظ. ده الحاجة اللي أنا داير أقوله. يعني رغم إنه بيكون في تحديات، لكن all of us we are included inside. كلنا نحن عندنا حق، لأنه زي ما نحن ذكرنا أمبارح قلنا إنه يعني كلنا اتضرينا من المشاكل في عالي النيل، وعشان كده لحد هسي انتوا لسه قاعدين في POC، وفي باقين لسه قاعدين في المدينة. ده أصلا ما كانوا هناك، لكن ده نتيجة للمشاكل اللي حصلت من 2013 لحد الوقت ده. فالمفوضية حتشتغل بكل جدية عشان يتأكد إنه الأرامل والناس المعاقين لقوا حقوق بتاعهم. وبالمناسبة الفئات المتأثرة أو الضعيفة ديل يعني المفوضية الدعم الأولوية في أي حاجة، الدعم الأولوية في أي حاجة. وإنتوا ذكرتوا حاجات جميلة خالص، إنه دايرين دعم. يعني زي الناس المعوقين ما يشوفوا إنه هم ما قادرين عشان يشتغلوا. يعني إحنا في مثل بيقول إنه disability is not inability. يعني أنت زول المعاق أنت عندك الفرص عشان تشتغل زيك وزي أي زول. شنو الجسم بتاعه كويس، أنت جنا معاق أنت عندك فرصة عشان شنو؟ عشان تقرأ زيك وزي الجنا الكويس. يعني أنا متأكد المفوضية حيوفر all the devices which are needed، يعني بالأخص للناس المعاقين. يعني طبعا امبارح ذكرنا إنه في آثار جسمية ظاهر في الناس، وبرضو عندنا effect mental effect، عندنا حاجات كتير. فأنا متأكد إنه المفوضية حيوفر all the devices which are needed، يعني كل الآليات اللي بتقدر إنه يعني يرجع لكم حياتكم يعني the way it used to be. أنا متأكد المفوضية حيدعم. وإحنا تاني داير أذكركم إنه المفوضية ما دعم هنا مادي بس، لكن يعني في تعويضات مثلا الناس الفقدوا مثلا فرص عمل بتاعهم، في حاجات حيدوا لهم عشان يقدر يعيد حياته من جديد. ده امبارح دي حاجة أنا قلناه. وفي برضه في إعادة للهناية ممتلكات النازحين، وبرضو في ناس فقدت بيوتها، في ناس فقدت أراضي بتاع فرص عمل بتاع. ده حاجات كله يعني مضمونة في داخل شنو؟ في داخل القانون بتاع المفوضية. فالحكومة هيشتغل معاكم بجدية رغم التحديات الموجود، لكن احنا متأكدين انه حاجة ده with the advocacy بتاع civil society حاجات كتير هيمشي قدام. برضو انا داير اذكركم انه في يعني في قانون اللي بيحمي حقوق بتاع الأرامل والأيتام. We have the South Sudan War and Disability Widows and Orphans Commission في Act 2011 موجود. يعني في مفوضية بتاع شنو الأرامل والأيتام، الناس النسوان الرجال بتاعهم مات نتيجة لحرب، وعندنا العيال الفقدوا أسر بتاعهم أبهاتهم أمهاتهم نتيجة لحرب،
وبرضه نحن عندنا soldiers and other disabled people الناس يعني اللي بيقوا معاقين نتيجة لشنو لحرب. المفوضية شغال شغل كبير، لكن يعني حاجة اللي أنا بقدر أقوله إنه في جنوب السودان عندنا شنو، عندنا قوانين كتير national laws، لكن sometimes ما في implementation. يعني ما في، لو في صحيح يعني الكلام اللي قاعدين نقروه في disability and act، لو الكلام ده بيطبق ما في زول بيكون عنده مشاكل. فحاجة ده داير مجهود بتاعكم انتو، زول ما يخلي حق بتاعه. وانا داير اذكركم بس آية بيقول في الكتاب المقدس انه seek and you will find, knock the door and the door will be open. نحن ما نفتر. القوانين الحكومة وضعوا والحكومة مضى. It was approved by the government. Let us try by all means through advocacy awareness raising. أنا متأكد إنه things will change. Yeah, but someone would say, I sought, yes, and I found, and I knocked, and a gun was pointed at me. How do you advise such a person who would want to come out of the POC to go home, and yet they find that their home has been occupied? Would the law that we are talking about really protect such a person? That's why الcommissions عندنا sections في الcommissions that protect the right of the people. Okay. يعني we have in section 28. section 28 بيضمن سلامة بتاع أي زول اللي بيجي بيطرح إنه أنا عندي مشكلة، وبيضمن سلامة بتاع زول الشاهد اللي بيقول إنه I was a witness. Okay. فهنا السكشن هنا it has some measures to protect the victim and the witness. والناس اللي عندهم أولوية they are people with disability، عندهم الأولوية elderly people, youth and women. Okay. Now let me hand over to my colleague Amos, and maybe he has a question to Wanis. All right. طبعا تعرف في مجتمع ما كل زول عنده سجادة عشان بيونس برا. في ناس تانيين بيكتار عشان باسكت. لو حتى في تحدياتهم بيمروا فوقه، في مشاكلات اللي بيواجههم في الPOC they would rather keep quiet لأنه بعد مرة مو بيفكر قال حال ما في زول بيجيبوا حالهم. Oh, they are afraid. Yeah, exactly. So asab كلام يتوونسو يتم درجوا لهم شنو يمكن أنا بودي أكو بتاعي هوانيسا سن بيجاوبوا سؤال ده. شكرا جزيلا. طبعا نتيجة للحرب الطويلة ونتيجة للعنف اللي كان حصل، كان في نوع طبعا من الاستهدافات، مرات يكون في استهداف شخصي وكده. فالجودة أكيد حيخلق نوع من الخوف بالنسبة للناس اللي they want to testify or maybe they want to come up with their own issues. What I want to emphasize on إنه في حاجة اسمه victim support. يعني أي زول كان ضحية حيكون في حماية له، والكلام ده موجود في powers and functions بتاع authority بتاع CRA. these people, if they have fear, they will also be encouraged that they can talk, and all of the information gathered from them will be protected and will be on anonymous base. يعني أنا ممكن نجي لو أنا عندي كلام، لو ده video recording ولا ده audio recording، اسم بتاعي ما بظهر فوقه، ولا قبيلة بتاعي، ولا أنا جاي من وين، كلام ده ما بظهر، لكن the contents, I mean the content, الرسالة اللي أنت داير توصله هو بيكون موجود. فده نوع من إنه we need to keep things confidential عشان نحن نعمل protection، نعمل حماية للناس الشهود أو للناس الضحايا اللي هم كمان دايرين يجوا لقدام عشان يونسوا الحاجات بتاعهم. فواحد برضو من المهام بتاع اللجنة بتاع التعويض أو CRA إنه they have to encourage and make sure the vulnerable persons are participating. وده الكلام اللي بدي صيغة will build the trust between these commissions and also the victims. Talking about trust and of course confidentiality, it's already a way of building trust among the people who want to confess. But what about the perpetrators themselves? Can they confess, and then will they trust the process that the law will protect them, and will they have the hope that they will be forgiven through the process?
Yeah, I think when you look at the CRA في حاجة بقول له in institutional reforms. يعني المؤسسات بتاعت العدالة المفروض يكون في reforms أو في إصلاحات يعمل نفسه عشان يعيد الثقة. يعني مثلا أنا لو عملت حاجة كعب والمؤسسة اللي أنا ماشي نشتغل نودي كلام بتاعي للمؤسسة ده، لو مؤسسة ده ما فيه إصلاحات أنا ما بمشي قدام عشان نقول كلام أنا دير نقول. لو أنا عملت حاجة كعب لا بد إنه المؤسسات الموجودة سواء مؤسسات بتاعت محاكم عرفية like customary laws, courts, we also have the courts, the other courts, the police organs, the security organs. المؤسسات ده كلهم لما يحصل فيهم إصلاحات بعد ذاك الناس بتخط الثقة. الزول بقوم خاط الثقة في المؤسسة لأنه أنا لو مشيت that will be protected. لكن these reforms if they are not happening definitely هيكون في there is that vacuum. هيكون في خواء، هيكون في عدم ثقة، وبالتالي البروسيس ما بيمشي بالصورة الصحيحة. فالجزء اللي بيتكلم عن إنه يحصل institutional reforms to the justice organs, that one is a very vital and crucial. If it happens, definitely هيكون في مساحة بتاع ثقة. But if it fails, definitely we will be always just dragging our feet. Alright, about كلام بتاع fairness يمكن نقول عدالة. Yes, عدالة. Can the people trust? Because في ناس تانين بيفكر maybe there is no fairness. Okay, I feel like just going back a bit to some practical measures to protect ناس اللي ذكرناه إنه how is it fair. يعني زي ما وانيس ذكر إنه there is confidentiality في أي حاجة يعني إحنا هنعمله أو المفوضية ماشي يعمله بكون في سرية كامل. يعني حتى مثلا when you are just telling your story هيكون في close private hearings. ما بيكون حاجة بس مسموح لأي زول the way he mentioned. ما أي زول بيجي بسمع story بتاعك. أوكي. والحاجة الثانية إنه even the names يمكن ما يستخدموا اسم بتاعك شنو الحقيقي. فحاجة تاني برضو المفوضية يعني under this law هو بيوفر safe space. يعني أي زول يعني you will not be exposed to danger. Okay. بيكون في safety في محل اللي أنت بتتكلم أو even where you are going to wait. حاجة تاني برضو طبعا امبارح هنا ذكرنا إنه we have many people who are affected mentally. يعني الناس زي ديل they need some counseling and psychosocial support. فالقانون بيقول إنه there will be some counselors and helpers. الناس اللي بيقدر شنو يساعدوا الناس ديل. يعني just to we can call it some immediate support which will be given. وبرضو يمكن in relation to children some child care services بكون موجود هناك. وبالنسبة ل people with disability طبعا عندنا إعاقة مختلف. في زول بيكون يمكن هنا أعرج أو مثلا كورينه مقطوع ولا يمكن أميان ولا يمكن أطرش. لازم يكون في different ways of interpretation. هم هيفهموا المسج كيف أو النازل هيوصلوا المسج بتاعهم كيف. هم مظلومين. الزول العميان ممكن يتكلموا ويسمعوا but what about الزول العطرش. so that's why أنا دراعي تاني لنياو ولماما إليزا إنه everybody is inclusive. يعني الحكومة أو المفوضية هيتأكد إنه أي زول بيقدر to amplify your voice تتكلم بكل الوسائل اللي انت شنو اللي انت بتقدر له. طبعا عندنا we have people also who are part of this the vulnerable group. عندنا sexual violence survivors of sexual violence. sometimes هم بيخافوا انه يتكلموا لأي زول. so بيكون في trained personnel ممكن يكون female يكون male trained personnel who can handle cases زي ده. وبرضو الفيكتيم بيكون عنده يعني they have the right to choose the gender of the person they want to talk to. so حتى the minor العيال الصغار برضو بيكون عندهم فرص انه they can be accompanied by an adult عشان يقدر شنو يقدر يساعده to witness for the child. Okay.
So maybe to make it easier as we are concluding, sorry, Amos, I will give you the opportunity to ask the last question. But can you walk us through the functions of the this compensation and reparation authority? Okay, okay, but a bit. Whatever. Yes, I'm asking because I know you have tried to break it down, but someone would love to understand. Okay, how do they work if their functions are aligned? Yeah, the compensation and the reparation authority into key functions. Okay. واحد منهم is governance of the compensation processes. Yani they will administer all the matters related to the compensation, okay? And reparation for the victim of the conflict. وبعدين في حاجة ما شغل عشوائي, there will be identification and verification of the people who are eligible. ما أي زول is eligible عشان هنا ده يلقى هنا ده. في ناس معينين في eligibility, في criteria of the selection. يعني who is eligible to get the support. لأنه ما عندنا معاقين كتير صح؟ نعم. يمكن في زول عوق عضاو دبيب, يمكن في زول وقع كسر يد بتاعه, يمكن في ويدوز. الويدوز اللي احنا قاعدين نتعامل معاهم, we have two types of widows. في ويدوز الرجال بتاعهم ماتوا يمكن بأمراض, وفي ويدوز تانيين الرجال بتاعهم ماتوا في الحرب. But for us as WOCO we deal with them generally. ما عندنا ما بنقول انه ده بتاع هو ولا ده بتاع كده زي ما government بيعمل. لكن هنا للمفوضية بيكون في eligibility criteria of the selection. Okay. Who is eligible to get the support. برضو under the governance في establishment of transparency procedures for the process of those one who are claiming. يعني حاجة ده بيكون بكل شفافية, ما بيكون فوقه إنه this is my relative we need to give the priority. انتوا عارفين جنوب السودان بقى معروف إنه there is a lot of corruption. لكن دايرين نأكد إنه الشغل بتاع المفوضيات ما حيكون فوقه حاجات بعملوا إنه these are relatives and these are this. So بيكون في كل في شفافية. Then the second function, it is institutional structure. This the commission will operate independently. Okay. It is an independent entity بعيد من any government interference. حكومة ما هيجي يدخل في هنا مواضيع بتاعه. يعني على حسب الكلام الجاد في القانون إنه it will be independent. والهيد كوارتر حقه بيكون في شنو؟ بيكون في جوبا هنا, وبيكون عندنا regional offices في الولايات, وعندنا in the administrative areas. The 3 administrative areas. أي. So it will be governed by a body لمدة 6 سنة. 6 سنة, وممكن شنو يتغير. طبعا الappointment هيجي من الرئيس. So في functions كتير عندنا برضو the core responsibility. It will manage and distribute the reparation fund. طبعا الحكومة هيعمل ميزانية. الفند بتاع الناس زي هيجي من وين أساسا؟ في ميزانية, والميزانية ده هيطلع من الحكومة وممكن يطلع من well wishes. So ده مسؤولية one of their function إنه هم شنو just to distribute these resources للناس شنو the designated people أو الناس اللي بيستحقوا عشان يدوم. برضو they will prioritize. زي احنا ذكرنا إنه the priority the target beneficiaries حيكونوا الناس ال IDPs. IDPs. So ناس بتاع ملكال في POC وناس البرة كمان the IDPs انتوا يضمعينوا. ما ناس ملكال براو, لكن عندنا IDPs في محلات كتير. So the government or the commission will prioritize these people. هم حيكونوا الأولوية النسوان والأطفال, وعندنا the victim of sexual violence. So الناس دول هم بيكونوا أولوية, هم طبعا اللي بيستحقوا عشان يدعمون. So it seems like the functions are too many, and we cannot break them down. We are left with one function, which is operational framework. طبعا حيكون في coordination. حيكون في coordination between CTRH and even the hybrid code and CRA. هم بيشتغلوا in coordination. وقبل كان في سؤال ان احنا سألناه انه we have perpetrators, وانيس كان
شرحوا بطريقة كويس إنه الناس اللي ارتكبوا الجريمة ديل الناس ديل can they be spared by the can they كان منتوب في من هذا عين حاجة اسمه إفلات من الشنو من القانون ما مسموع لأنه في حاجة بيقول هنا إنه the truth reconciliation and healing in South Sudan it is not designed to protect perpetrators assassins but it is designed to protect victims. Yes, to protect victims. So إذا أنت عملت جريمة that's why the hybrid code في هناك. So amnesty ما هنا it is not automatic. Yes. So forgiveness is not automatic. Yeah, it is not automatic. Okay. It will be based on قانون لازم ياخد مجراه. Especially للناس اللي عملوا جرائم كبيرة like killing or genocide حاجات دي الناس دي القانون ما حيرحمهم. Okay. Yeah. Alright, شكرا كاليز. في نقطة تكلم قالي الكوميشن بيجري مدة 6 سنة. يمكن أنا بيجي أكو بتايوانيز بعد 6 سنة دل شنو بيحصل؟ Just in the provisions there, the functions and the duration of the commissions. طبعا لما نقول لك 6 سنة زي ما كلام الميري قالته قبل شوية إنه ده process. عشان كده أنت بتلاحظ إنه 6 سنة عشان process ده يكون gradual ويكون في verification. That's why you see the duration is a bit longer. بعد 6 سنة ده لما يمشي if people feel like the transitional justice may need more time الرئيس عنده الحق إنه يمد once مرة واحد بس يمدو تاني. Okay. لكن لمرة ثالث حسب الطريقة اللي هم وضعوه هناك ما في only once it can be extended or amended once only. I think 6 years with the real work with dedication we can score something. Enough. Yes. Okay. Thank you. And that is, of course, a holistic and impactful response. That's the ultimate goal. We have covered a lot of ground today, from the selection of commissioners to the practitioners of setting up these vital institutions. Madam Mary and Wanis have given us some invaluable insights. And to conclude, let me thank you, Madam Mary and Wanis, for being with us today. Thank you. And I hope your voices will be heard and will really cause impact to the people listening to this program. For conclusion, alright, أنا داير أقول كمان شكرا للمستمعين بتاعنا بارينك وشكرا مدام ميري ووانيس عشان جاء بيتاكم هنا عشان بيوري للناس كده منلاحظ الحقيقة ثم نسن بوون سبارة. طبعا كان في ناس يمكن حاجات أصلهم وكده هارب and they cannot speak up, they will be suffering down there. But this is a very good road to realizing truth and a peaceful reconciliation in our community. Thank you very much. As we sign out, I would love to recognize some few people who have really worked hard to making sure that we get this program well done. Mr. Dak Kolami, WOCO's field coordinator, and Ban Christopher, station manager for Sultan Mohaba. Thank you so much for the voices that you organized for us. And it has made a difference in the life of this program. And our listeners, of course, thank you so much also for giving your time and listening to this show. The journey towards truth, reconciliation, and healing is a long one, but it is a journey we must all embark on together with transparency, inclusivity, and unwavering commitment. Just join us in our coming next programs, and the rest of this will be following. Mary, thank you. Thank you so much, Charles, and thank you, Amos. Yes, thank you very much. May God bless you. Amen. May God bless you too. South Sudan, we are blessed. We are blessed. I say we are blessed. Wonderful people. We are blessed. This is my country. I belong to this country. Baby lady, I'm in a disability. this is my country. I belong to this country. Baby lady, I'm in a disability.